Hello students, welcome to Abhiram IAS Academy. In today's session, we are going to discuss about Indian society. So this session is an orientation on Indian society and Telangana society. As we all know, in paper 3 of group 1, so we have this one section. The first section of paper 3 is talking about Indian society and Telangana society. So in this session, we are going to discuss how you have to approach Indian society. Indian society ela chadavali, Telangana society ela chadavali. So syllabus emundi, syllabus ni decode cheddam. So before going into this session, I want to discuss about Prasthanam program. Abhiram IAS Academy has started TGPSC Group 1 session program called Prasthanam. So in Prasthanam program, we are going to cover entire Group 1 syllabus. We are also going to provide mentorship, and we are also going to provide material, required material for this examination. As we all know, there is an committee. There has been a committee which has been appointed by the state government regarding syllabus for TGPSC. So one thing you have to know that this committee, the committee which has been appointed, many people are misunderstanding that this is a committee to change the examination. No, this is a committee to review the examination process. This is not a committee to change the syllabus. This is a committee to review the syllabus. So the committee which has been appointed will look into the syllabus, and if at all there need to be made any changes, so accordingly that committee might suggest. So from this, what you have understood, what you are supposed to understand is there will not be an overall change in syllabus. అంటే syllabus మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు. సిలబస్ చేంజ్ అవ్వడం కాదు. సిలబస్ చూసి సిలబస్లో ఏదైనా ఏరియాస్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే, సో వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో, వాళ్ళ ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో ఈ సిలబస్ ఈ టాపిక్కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది, సో ఈ టాపిక్ని కొంచెం కట్ షార్ట్ చేయడం, ఆ టాపిక్కి మార్క్స్ తగ్గియడం, ఆ టాపిక్కి వెయిటేజ్ తగ్గియడం చేస్తారు. అండ్ కావాలి అంటే చిన్న చిన్న సెక్షన్స్ ఏమైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు, లైక్ ఎథిక్స్, లా, ఇలాంటి సెక్షన్స్ ఏమైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం స్టూడెంట్స్కి, ఆస్పిరెంట్స్కి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మొత్తం సిలబస్ చేంజ్ అవ్వడం అనేది ఉండదు. సో ద మేజర్ సెక్షన్స్, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా చూడండి ఇండియాలో, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ అని అనుకోండి, టీజీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ అని అనుకోండి, ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ అయినా అనుకోండి, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ వెయిటేజ్ అలానే ఉంటుంది. మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఖచ్చితంగా చదవాల్సిందే. పాలిటీ చదవాల్సిందే, హిస్టరీ చదవాల్సిందే, హిస్టరీలో ఏన్షియంట్, మెడివల్ ఇవన్నీ చదవాల్సిందే, అలానే సొసైటీ కూడా చదవాల్సిందే. సో మన ఆస్పిరెంట్స్కి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సిలబస్ మొత్తం సిలబస్ గురించి ఒక క్లారిటీ వచ్చినాక ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము అంటే యూ విల్ బీ ఫాలోయింగ్ బిహైండ్ ద రేస్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద ఆస్పిరెంట్స్ టు స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్, బికాస్ ఆఫ్టర్ ద రికమెండేషన్స్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినాక టైం కూడా తక్కువ ఉంటుంది. నౌ సో అండర్స్టాండింగ్ దిస్, నౌ talking about Prasthanam program. In Prasthanam program, we will be focusing on complete group 1. Okay. So, and in complete group 1 also, we will be focusing on prelims level of preparation. We will be providing you foundational classes, and we will be making you write answers. Answer writing will be included. So, we will be preparing you completely. హోలిస్టిక్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్ లెవెల్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది, మెయిన్స్ లెవెల్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ కొంతమంది ఏమంటున్నారు అంటే దేర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్, కొంచెం ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, స్లైట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్వ్యూ కూడా యాడ్ చేస్తారు అని. సో ఇంటర్వ్యూ యాడ్ చేసినా, సో దాని అకార్డింగ్లో సో ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ అనేది సపరేట్ ప్రిపరేషన్ ఉండదు. ఆస్పిరెంట్స్ ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఏ కంబైన్డ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి ప్రిపేర్ అవుతే మీరు ప్రిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ప్రస్థానం ప్రోగ్రామ్ అలా డిజైన్ చేసి మీ 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అంటే ఇంటర్వ్యూ యాడ్ చేస్తే కూడా దాని ప్రిపరేషన్ కూడా ఫుల్ఫిల్ అయ్యేలాగా డిజైన్ చేశాం. ఓకే, నౌ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ మేజర్ ఏరియా, దట్ ఈస్
Indian society and Telangana society. As you people know that in TSPSC, this section is covered in paper 3. Okay, in paper 3, first section is 50 marks, is talking about Indian society and Telangana society. So in this class, I'll try to introduce you what is Indian society, what is Telangana society, how to study for Indian society and Telangana society. Okay, so now when we are talking about society, so basically this 50 marks of syllabus in TGPSC is talking, it is nothing but it is a basic understanding of sociology. So what is sociology? Sociology is nothing but we are studying about society. Okay, we are studying about society. Okay, so in understanding this section, in covering this 50 marks, you have to understand that we are going to understand the basics of sociology. So this basic understanding of sociology is needed. Okay, so let's jump into this session. Now, what are the areas which will be focused in this session? Okay, so this session is going to be the roadmap, and in this session I will also focus on the strategy to prepare for this section. So a strategy follow అవ్వాలి, ఏ books చదవాలి, అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు 2024లో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశారు. సో 2024 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు, సో మనం ఆ క్వశ్చన్స్కి మన లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి. అండ్ అందరికీ తెలిసినట్టే సొసైటీ ఈజ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్, బికాస్ సొసైటీ understanding whether it might be Indian society or Telangana society, you should understand that society is a section which is both static and dynamic, and it is becoming more dynamic day by day. So to understand the dynamism, to understand this dynamism, and based on this what type of questions are being asked, so that is very much important. Okay, so I'll be talking about the strategy also, what books to be referred, so what should be, how you are supposed to discuss, and I'll also discuss in this session how this section, by understanding Indian society and Telangana society, how this understanding will help you to write better essay also. So in this session we will be not only discussing about Indian society and Telangana society, but also in this session we will be discussing about essay writing or essay also. As you know that in essay section there are 3 sections. Essay paper covers 150 marks, and in essay also there are 3 sections, A, B, C. In first section of essay, it is talking about contemporary social issues. Okay, these contemporary social issues will be discussed in detail in our classes. So how this preparation of Indian society will help you to score good marks. Okay, now as we all know that until and unless you don't write the dimension which is including our society, you will not get comprehensive marks, you will not get good marks. So that is the reason why, whether it in one section also or in next 2 sections also, whether it might be in section B and whether it might be in section C also, in every essay you have to write the sociological dimensions, or every essay you will have to explore how that topic is impacting society. For that matter, when we are talking about developments in science and technology, so developments in science and technology should be understood, how this developments is going to impact society. సో కొత్త టెక్నాలజీ ఏదన్నా వచ్చింది అనుకోండి, కొత్త అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది అనుకోండి, అది మనం ఎలా చూడాలి అంటే ఆ టెక్నాలజీ సొసైటీని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందని చూడాలి. సో ఎప్పుడైనా ఏ ఎస్సేనైనా రాయాలి అంటే సోషియాలజికల్ డైమెన్షన్స్ రాయకపోతే యువర్ ఎస్సే విల్ బి ఇన్కంప్లీట్. సో బై నోయింగ్ మోర్ అబౌట్ దిస్ సొసైటీ యూ విల్ బీ ఇన్ ఎ బెటర్ పొజిషన్ టు రైట్ గుడ్ ఎస్సేస్. అదే చూడండి, ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మనం చాలా మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల సొసైటీ ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు
See, now moving forward. Okay, so what is the intention behind this session? Why I am taking this session? Okay, now we know that we are discussing about society. So the major aim of this session is to decode syllabus. So in this session we are going to decode the syllabus. Okay, see, decoding syllabus is going to be the holy script for any examination until and unless you don't get a grip on syllabus. సిలబస్ సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటేనే ఎగ్జామ్లో ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఏ టాపిక్స్ చదవాలి, అది ఇంపార్టెంట్. అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు, చాలామంది ఆస్పిరెంట్స్కి తెలుసు ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం అంటే ఏంటి అంటే ఏం చదవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఏం చదవద్దు అని. చాలామంది మనం ఎప్పుడైనా ఎగ్జామినేషన్లో చాలామంది టాపర్స్ చెప్తా ఉంటారు కదా, స్మార్ట్ వర్క్, ఎగ్జామినేషన్లో మనం స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి. స్మార్ట్ వర్క్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే వాట్ టు స్టడీ అండ్ మోర్ దెన్ దాట్ వాట్ నాట్ టు స్టడీ. నౌ వి సీ బికాస్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు ఇంటర్నెట్ యాక్సెసిబిలిటీ వల్ల చాలామంది చాలా డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ వస్తున్నాయి. ఎగ్జామినేషన్ రాగానే 10 బుక్లు వేసుకొని రెడీగా కూర్చుంటారు. కానీ ఆ 10 బుక్లలో విచ్ ఈస్ దట్ మెటీరియల్, ఏ మెటీరియల్ ఎగ్జామ్ నీడ్స్ని ఫోకస్ చేస్తుంది, ఏ మెటీరియల్ ఎగ్జామ్ డైనమిజంని అర్థం చేసుకొని ఆ మెటీరియల్ హెల్ప్ అవుతుంది అనేది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. సో ఆ ఏ మెటీరియల్ బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఏ బుక్ చదవాలి, ఎలా చదవాలి, ఏ బుక్ చదవాలి, ఎలా చదవాలి, క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే వెన్ యూ రీడ్ దిస్ హోలీ స్క్రిప్ట్ ప్రాపర్లీ. Not only reading this holy script properly, but you have to understand the syllabus. So my primary intention in this session, na major focus ee session lo enti ante decoding the syllabus. So society syllabus decode cheyali. Now why I have used the word called decoding syllabus? Sir, మనం ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తున్నామా, సాఫ్ట్వేర్ కోడ్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నామా? ఇది కాదు. ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నేను పోయినసారి గ్రూప్ 1 పేపర్స్, ప్రిలిమ్స్ పేపర్స్, ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ TGPSC has conducted 3 ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఆ 3 ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనలైజ్ చేయడం కానీ, మెయిన్స్ పేపర్స్ అనలైజ్ చేస్తే ఇచ్చిన సిలబస్లో ఎక్స్ప్లిసిట్లో ఇచ్చిన సిలబస్ చదవాలి, అలానే ఇంప్లిసిట్ ఏరియాస్ కూడా ఉంటాయి. దాన్నే మనము హిడెన్ ఏరియాస్ అంటాం. సో ఈ హిడెన్ ఏరియాస్ని కూడా ఫోకస్ చేయాలి. టుడే ఐ విల్ ప్రూవ్ యూ ఇన్ దిస్ సెషన్. ఆల్దో మనకు సిలబస్లో కొన్ని ఏరియాస్ మెన్షన్ చేయలేదు, ఎక్స్ప్లిసిట్గా మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ సిలబస్ ఇంప్లిసిట్లీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ ఏరియాస్. సో అలాంటి సెషన్స్, అలాంటి ఏరియాస్ ఏంటి, అలాంటి ఏరియాస్ ఎలా చదవాలి, అలాంటి ఏరియాస్ ఏంటి ఎలా చదవాలి, అర్థమైందా? సో ద మేజర్ aim of this session is we will decode the syllabus first, because society is such a dynamic area, dynamic part of the dynamic subject. ఈ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్లో ఇంప్లిసిట్ ఏరియాస్ని గుర్తుపట్టడం ఈజ్ ద knack. So very few people will have that. So through my lectures I'll try to showcase which of the hidden areas are within the syllabus are very much important from examination point of view. సో చాలా మందికి తెలుసు, మన గ్రూప్ 1 పేపర్ చూసిన వాళ్ళకు కూడా తెలుసు, గ్లోబలైజేషన్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ సిలబస్లో మెన్షన్ చేయలేదు. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ ఆన్ ఇండియన్ సొసైటీ నేను ఏ క్లాస్లోనైనా, నేను లాస్ట్ 2-3 years TGPSC వాళ్ళకు చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పాను, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ ఆన్ ఇండియన్ సొసైటీ ఈజ్ వన్ ఏరియా విచ్ విల్ బి ఆస్క్డ్. సో ఆ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఎస్సేలో వచ్చింది క్వశ్చన్. సో ఒకసారి చూడండి, 2024 మెయిన్స్ పేపర్ చూడండి, ఐ షో యూ టుడే. సో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ సిలబస్లో మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇండియన్ సొసైటీ అని ఇచ్చినప్పుడు, సో ఇండియన్ సొసైటీలో స్టాటిక్ ఏరియాస్ కవర్ చేయాలి, కంటెంపరీ ఇష్యూస్, ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇష్యూస్ ఏంటి, ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇష్యూస్ సొసైటీని ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నాయి, అలా జరుగుతున్న కంటెంపరీ ఇష్యూస్లో గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ కీ. సో గ్లోబలైజేషన్ గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, గ్లోబలైజేషన్ సొసైటీని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవాలి. సో దట్ వాజ్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ద సిలబస్, బట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎస్సే.
You understood? So this is how you have to explore the hidden areas. When we are talking about minorities also, hidden areas and minorities. So మనం అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే whenever I am mentioning about the word minority, immediate గా చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే this topic is in the context of religious minorities. Okay, yes, it is true. When we are talking about minorities, it is talking about religious minorities, but not only about religious minorities. Minorities అంటే religious minorities ఏ కాదు, అర్థమైందా? సో మైనారిటీస్లో ఈ మైనారిటీ అనే వర్డ్ని బ్రాడ్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి. సెక్షువల్ మైనారిటీస్, యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? నౌ ట్రాన్స్జెండర్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్ we are fighting for the rights of transgenders. Okay, so public places lo, public toilets, men and women ane untai. So there is a demand that we have to provide public toilets for third gender also. So sexual minorities. Okay, so ila ఒక వర్డ్ని బ్రాడ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. హిడెన్ ఏరియాస్ అంటే ఉన్న వర్డ్ని, ఉన్న టాపిక్ని కూడా కొంచెం బ్రాడ్గా అర్థం చేసుకోవడం. You understand my point? So that is what I meant by hidden areas. So briefly you have understood what is this hidden areas. So sexual minorities కావచ్చు, linguistic minorities. So కొన్ని tribal languages are extincting because those people, there is no means to protect that language. So language conservation ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటికే చాలా లాంగ్వేజెస్, ఇండియాలో పుట్టిన చాలా లాంగ్వేజెస్ ఎక్స్టింక్ట్ అయ్యాయి. అలానే ఇప్పుడు కూడా వెరీ ఫ్యూ 1 digit or 2 digit members are speaking such languages. So gradually these languages might become extinct. సో అలాంటి లాంగ్వేజెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. యూ అండర్స్టూడ్? సో ఈ మైనారిటీస్ ఉన్న సిలబస్లో టాపిక్ని బ్రాడ్గా నారోగా అర్థం చేసుకుంటే బ్రాడ్ మీన్స్లో అర్థం చేసుకోవడం ఈజ్ ఆల్సో ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ హిడెన్ ఏరియాస్. సో లేని సిలబస్ని ఇంప్లిసిట్ ఏరియాస్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఉన్న టాపిక్స్ని బ్రాడ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. సో యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ మైండ్ when we are talking about second area. Now relevance of this syllabus for essay paper, already I have discussed that first section of essay is talking about focusing on contemporary social issues. So ఆ contemporary social issues, సో మొత్తం మన సిలబస్లో ఉన్న ఇష్యూస్ మీదనే క్వశ్చన్స్ అడిగారు. మీరు ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇప్పుడు I'll explain you in the frequent subsequent of my subsequent PPTs. I'll also show what type of questions, elanti questions adigaru isari from this area. Next, how to prepare, key areas to focus. So a subject expertise will try to always help students in emphasizing on key areas. So key areas ante enti ante subject expertise kuda em chestaru ante ఒక 10-12 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల ఎగ్జామ్స్లో ఇప్పుడు సొసైటీ రిలేటెడ్ ఏ ఇష్యూ, విచ్ ఇష్యూ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్, సో ఈ ఇష్యూ మీద ఎగ్జామినేషన్ ఎవాల్యుయేటర్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు, అర్థమైందా? ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు, లేకపోతే ప్రిలిమ్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడగవచ్చు చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో 3 language పాలసీ అనేది చాలా న్యూస్లో ఉంది. సో definitely linguistic diversity is an aspect of Indian society. Languages are weaving the cultural tapestry of Indian society. Languages play a key role in Indian society. In any society, language is a means of communication which builds the society. So అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ న్యూస్లో ఉంది. సో 3 language పాలసీ ఏంటి, 3 language పాలసీ అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇండియాలో? So first 1968 National Education Policy introduced 3 language principle based on Kothari Commission. So ఈ 3 language principle ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇండియాలో? In first National Education Policy in 1968. So this concept is very much relevant. సో ప్రిలిమ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ రావడానికి there is so much of scope. ఓకే, 3 language పాలసీ ఏంటి? సో మెయిన్స్లో ఇలా కూడా అడగవచ్చు, ఈజ్ 3 languages నీడెడ్ ఇన్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? అనలైజ్
Okay, is 3 languages needed? Or you see, instead of promoting Hindi, do we need to promote another areas, like whether it might be computer science, whether it might be artificial intelligence? So this type of questions. So 3 language policy ni prelims lo ela అడగొచ్చు, మెయిన్స్ లో ఎలా అడగొచ్చు, ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎలా అడగొచ్చు, ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతారు. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ 3 language policy? Do you think that in India do we think we have to go forward with 3 language policy? లేకపోతే ఇలా కూడా అడగొచ్చు, why do you think that there is an opposition for 3 languages? సో 3 languages ని సదరన్ స్టేట్స్ ఉన్న నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఎందుకు అపోజ్ చేస్తున్నారు? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఉన్న కరెంట్ ఇష్యూస్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో అడగొచ్చు, ఎలాంటి అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, జరుగుతున్న ఇష్యూని ఒక బ్రాడ్ పర్స్పెక్టివ్లో అర్థం చేసుకోవాలి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పీపుల్ హూ ఆర్ రైటింగ్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. సో ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఈ ఇష్యూని ఎలా చూడాలి, యూ అండర్స్టాండ్? సో ఈ బ్రాడ్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ నీడ్ టు బి డెవలప్డ్. So we will be focusing on key areas and what resources to study. See, although Telugu Academy book undi for society, but you see, as society is very dynamic, so I cannot refer you to one source. You have to update this static with contemporary issues. When we are talking about, అదే చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు మన క్లాసెస్లో క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుంటాం. సో వాట్ ఈస్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్, వాట్ ఈస్ ద కంటెంపరీ ఇష్యూస్? సో కొత్త ఇష్యూస్ ఏంది క్యాస్ట్ సిస్టంలో, ఈ మధ్యలో క్యాస్ట్ సిస్టంలో ఇలాంటి ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి. సో ఒకసారి వీడియో పాజ్ చేసి చెప్పండి. సో వాట్ ఆర్ ద కంటెంపరీ ఇష్యూస్, ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇష్యూస్లలో? ఓకే, ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇష్యూస్లలో మీరు చెప్పండి ఎలాంటి ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ ఆల్సో కెన్ డిస్కస్. సో వాట్ ఆర్ ద కంటెంపరీ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాస్ట్ సిస్టమ్? సో దిస్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ సపోజ్ టు focus. So when we are talking about resources, I cannot mention one resource. So you have to complement with daily, you have to update with newspapers. So more or less in my classes I am going to give you notes in such a way that if you complement with newspapers, it will be helpful for your examination. So let's move forward. Okay, so briefly, have you understood what is the intention behind this session? So what are we going to focus in this session? Now moving forward, so this is a syllabus which is been given in paper 3. Okay, paper 3 first section is talking about Indian society, structure, issues and social movements. So what is the structure of Indian society? What are the issues which is faced in Indian society? Issues means nothing but it is talking about social issues. Okay, structure of Indian society. Now you see, every society has some structure. India also has a structure. So what is the structure? How caste system is dividing this society? Okay, so we will look into this structure, we will look into these issues, and we will also look into social movements. In social movements, we will be discussing about movements with respect to India and also social movements which has been prevailed in Telangana. So 2 dimensions of social movements we will be looking in. Okay, now is social movements, we will be talking about women movement, we will be talking about tribal movements, we will be talking about religious reform movements, we will be talking about socio-cultural movements. So many dimensions we will be focusing on social movements as well. So now, as early in the, just before I was talking about like decoding the syllabus and focusing on how to prepare. Now when you look into this syllabus, so many people will understand the syllabus, but చాలా మంది aspirants ఏంది అంటే ఈ syllabus లో every topic is interlinked అనేది అర్థం చేసుకోవట్లేదు. సో మీరు ఒకసారి సిలబస్ని ప్రాపర్గా చూస్తే, సో ఇండియన్ సొసైటీ, వాట్ ఆర్ ద సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ, వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, ఓకే, ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ కానీ మ్యారేజ్ కానీ. సో వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ, వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్, సో నో నీడ్, see every section I will spend 15 to 20 minutes. 5 sections are there.
So 5 sections are there. We will spend some time and we will understand that. But before moving forward, you have to understand that every section is related with other section. So now when we are talking about women related issue, so you know that women are vulnerable sections in the society. They are easily being exploited. They are being easily being targeted. Okay, that is the reason why they are excluded. They are socially excluded community or class in the society. You understand my point? So when we are talking about women from the perspective of social exclusion, on the same lines, you have to understand that from the perspective of from social issues also, violence against women, which is a major social issue. So we see ఈ మధ్యలో చూస్తున్నాం కదా, ఉమెన్ మీద వాయిలెన్స్ పెరుగుతుంది, వెదర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి డొమెస్టిక్ violence, whether it might be marital rape, whether it might be dowry harassment, ఈ అన్ని ఇష్యూస్ పెరుగుతున్నాయి. సో దీస్ ఆర్ సోషల్ ఇష్యూస్. సో యూ హ్యావ్ టు లింక్, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ కాంప్రిహెన్సివ్లీ బై లింకింగ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఇంతకుముందు వరకు ఎలా అడిగారు అంటే క్యాస్ట్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ సిలబస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది చాలామంది ఆస్పిరెంట్స్కి తెలియదు. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో యూపీఎస్సీ కానీ టీజీపీఎస్సీ కానీ ఎలా ఇచ్చేదంటే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి ఇచ్చేది. సో వాట్ ఈస్ ద చేంజెస్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్? సో క్యాస్ట్ సిస్టమ్ స్టాటికా, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ డైనమికా, సో క్యాస్ట్ సిస్టంలో డైనమిజం గురించి చెప్పండి అని క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అంటే నవడేస్ వీఆర్ సీయింగ్ దట్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్, caste is been linking with other concepts called urbanization. So how urbanization as a concept is impacting caste? So you have to understand core areas ni. So first you have to understand what is caste system, what is urbanization, how urbanization is impacting caste system. So interlinking of syllabus is also very much important. Many aspirants are failing to interlink దిస్ ఇష్యూ. అలానే ఇప్పుడు దళిత్స్ గురించి మాట్లాడదాం. దళిత్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి, సో దళిత్ మొబిలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో హౌ అర్బనైజేషన్ ఈజ్ ఇంపాక్టింగ్ దళిత్ మూమెంట్స్, యూ అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంటర్లింక్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఇన్ ద సిలబస్. సో ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో in first we will be discussing, first section is talking about society. Majorly in the first section, these salient features of Indian society is very much important. Salient features ante enti? Unique features. ఇండియాలో ఇండియన్ సొసైటీలో ఉన్న యూనిక్ ఫీచర్స్ ఏంటివి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే వేరే సొసైటీస్లో కూడా డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. వేరే సొసైటీస్లో లేని ఫీచర్స్ ఇండియాలో పెక్యులియర్గా ఏమున్నాయి? సో దట్ విల్ బి ఫోకసింగ్. we will be talking about unity in diversity, then we will be talking about family system, marriage, kinship ఏంటి, types of kinship ఏంటి. ఓకే, కిన్షిప్ అంటే బంధుత్వం అంటాం మనం. సో ఈ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కిన్షిప్ అంటే ఏంటి, సెకండరీ కిన్షిప్ అంటే ఏంటి. ఓకే, హౌ కిన్షిప్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. సౌత్ ఇండియాలో ఈ కిన్షిప్ ఎలా ఏంటి డిఫరెంట్, నార్త్ ఇండియాలో కిన్షిప్ ఏంటి డిఫరెన్స్, నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో ఎలాంటి కిన్షిప్ ఉంటుంది. యూ అండర్స్టూడ్? సో ఇలాంటివి చూద్దాం. అలానే క్యాస్ట్ సిస్టమ్, ట్రైబ్స్, రిలీజియన్, లాంగ్వేజ్, rural urban continuity and multiculturalism. So once I'll read this syllabus and subsequently we will be focusing on one area. Next we'll be focusing on social exclusion and vulnerable groups, whether it might be scheduled caste, scheduled tribes, backward classes, minorities, women, children and aged and disabled. Okay, so you have to understand this. So and you also have to understand ఈ టాపిక్స్ స్టాటిక్ టాపిక్సే కాకుండా ఈ టాపిక్స్లలో సో కంటెంపరీ రియాలిటీస్ ఈ మధ్యలో ఏం జరుగుతున్నాయి. సార్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి సెంట్రల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్, ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా ఎవ్రీ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ కంటెంపరీ ఇష్యూస్. ఉన్న టాపిక్స్లో ఈ మధ్యలో ఏం జరుగుతున్నాయి, ఈ మధ్యలో న్యూస్లో ఎలాంటి టాపిక్స్ ఉన్నాయి. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దిస్ కంటెంపరీ ఇష్యూస్ ఆర్ బీన్ ఫోకస్డ్. సో సోషల్ ఇష్యూస్, పావర్టీ గురించి కానీ
పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, చైల్డ్ లేబర్, కరప్షన్, సో పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ కానీ, డెవలప్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్, urbanization. So we will be exploring, we will be discussing into these areas. Next, social issues in Telangana. What is this Vetti? What is this Jogini and Devadasi system? జోగిని వ్యవస్థకు దేవదాసి వ్యవస్థకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? అసలు జోగిని వ్యవస్థ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది, దేవదాసి సిస్టమ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఓకే, సో ఇవి. అలానే గర్ల్ చైల్డ్ ప్రాబ్లం ఏంటి? Telangana, you see fluorosis issue. Nalgonda district is affected, fluoride affected areas. So fluorosis enti. Asalu, how, what is the remedies for fluorosis? Okay, what is that international organization which is collaborating with Telangana state to eradicate fluorosis? So ilanti aspects, ilanti dimensions focus chestam in our classes. So child labor, okay, తెలంగాణలో చైల్డ్ లేబర్ ఎందుకు పర్సిస్ట్ అవుతుంది, ఇండియాలో చైల్డ్ లేబర్ ఎందుకు పర్సిస్ట్ అవుతుంది? సో వాట్ ఈస్ ద హౌ టు ఎరాడికేట్ చైల్డ్ లేబర్ ఇన్ ఇండియా? కెన్ వి అడ్రస్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్? ఓకే, సో we will develop an understanding to such an extent that meeku after our classes you will understand that పావర్టీ ఇండియాలో ఎప్పటి వరకు అయితే పావర్టీ ఉందో, పావర్టీ ఉన్నంత వరకు రిమూవింగ్ చైల్డ్ లేబర్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ లింకేజ్, పావర్టీకి చైల్డ్ లేబర్కి ఏంటి కనెక్షన్? సో అలాంటివే వి విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ అవర్ క్లాసెస్. అండ్ అలాంటి లింకింగ్ బేస్డ్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. మైగ్రెంట్ లేబర్, సో మైగ్రెంట్ లేబర్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మైగ్రేషన్ ఆల్సో. సో మైగ్రేషన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ఉంటుంది. ఇంట్రా స్టేట్ అంటే విత్ ఇన్ ద స్టేట్ మైగ్రేషన్ ఉంటుంది. ఇంటర్ స్టేట్, మన స్టేట్ వాళ్ళు వేరే స్టేట్కి వెళ్ళి వర్క్ కోసం వెళ్ళడం. అలానే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ ఉంటుంది. సో ఇండియన్స్ గోయింగ్ అండ్ వర్కింగ్ ఇన్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ కానీ, యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ, ట్రంప్ తాత దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ, సో దాన్ని మైగ్రేషన్. సో మైగ్రేషన్, ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్. మనం ఎమిగ్రేషన్ అంటాము, ఇమిగ్రేషన్ అంటాము. సో మన వాళ్ళు ఇండియన్స్ వెళ్ళి వేరే కంట్రీస్లో వర్క్ చేస్తే ఎమిగ్రేషన్ అంటాము. ఫారినర్స్ వచ్చి ఇండియాలో వర్క్ చేస్తే ఇమిగ్రేషన్ అంటాం. సో ఇలాంటి డైమెన్షన్స్. సి ఇన్ అవర్ క్లాసెస్ వీ విల్ నాట్ బీ ఫోకసింగ్, సార్, in my classes and examination is also, especially when it comes to group 1 level of examination. Group 1 level of examination, ఇది మీకు చెప్పాలి ఏంటి అంటే ఆస్పిరెంట్స్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే గ్రూప్ 1 లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ టచింగ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే స్టాండర్డ్లో యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్కి రీచ్ అయింది కూడా అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో గ్రూప్ 1 అనేది మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్, సబ్జెక్టివ్ ఆన్సర్స్ రాయాలి కాబట్టి so much of analysis is important. In our classes I'll give more importance to analysis. Factual information ఏ బుక్లో చదివినా దొరుకుతుంది. ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ బుక్లో చదివినా దొరుకుతుంది. ఓ బుక్ తీసుకొని చదివితే ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, శారదా యాక్ట్ ఎప్పుడు పాస్ అయింది అని. కానీ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే శారదా యాక్ట్ పాస్ అవ్వడానికి సోషో కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేశాయి, who led, what type of conditions were there, who made efforts. సో ఈ కండిషన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. అనాలిసిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మీరు కూడా చూడండి, అనాలిసిస్ అంటే చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మైగ్రెంట్ లేబర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మీరు చెప్పండి, మైగ్రేషన్లో ఈ అకార్డింగ్ టు యూ టెల్ మీ వెదర్ ఉమెన్ మైగ్రేట్ మోర్ ఆర్ మెన్ మైగ్రేట్ మోర్. బట్ చాలామంది, నేను ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు చాలామంది, ఇప్పుడు మీరు కూడా చూస్తున్నారు కదా, చాలామంది ఏం చెప్తారు అంటే మెన్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ మోర్. బట్ ఇన్ ఇండియా వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డొమెస్టిక్ మైగ్రేషన్ విత్ ఇన్ ఇండియా, సో ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ కాకుండా డొమెస్టిక్ మైగ్రేషన్లో ఉమెన్ మైగ్రేట్ మోర్. నౌ ఉమెన్ మైగ్రేట్ మోర్ అనేది ఒక ఫ్యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్. బట్ మనం ఎలా చదువుకోవాలి అంటే ఈ ఫ్యాక్చువల్ డేటాని ఎందుకు మెన్ కన్నా ఉమెన్ మైగ్రేట్ అవుతున్నారు, వాట్ ఆర్ ద సోషో కల్చరల్ డైమెన్షన్స్ బిహైండ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్.
ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ సోషో కల్చరల్ డైమెన్షన్స్ని అర్థం చేసుకోవడమే అనాలిసిస్. సో మెయిన్స్లో ఇంటర్వ్యూలో మనని ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేది ఏంటి అంటే, మనని ఎక్కువ అడిగేది అంటే దిస్ అనాలిసిస్. అట్ in Prasthanam program at Abhiram IAS Academy, we will be majorly focusing on imparting that analytical capabilities into. We will make you independent to analyze different issues. Okay, so this is how you are supposed to read, supposed to focus on these areas. So women ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతున్నారు? సో మేజర్గా ఏంటి అంటే, మన ఇండియాలో ప్యాట్రీ లోకల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అంటే పెళ్ళైనాక వైఫ్ ఆర్ ఉమెన్ విల్ గో అండ్ సెటిల్ ఇన్ హస్బెండ్స్ ప్లేస్. అర్థమైంది కదా? సో ఈ మ్యారేజ్ వల్లనే మెనీ ఉమెన్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్. సో ఇలాంటి కాన్సెప్షువల్ క్లారిటీస్ ఉండాలి. సో సొసైటీ ఎనీథింగ్, ఎనీ ఎగ్జామినేషన్, ఏ ఎగ్జామ్ అయినా తీసుకోండి, కాన్సెప్షువల్ క్లారిటీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కాన్సెప్షువల్ క్లారిటీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ మనం కాన్సెప్షువల్ క్లారిటీ తెలుసుకున్నాక వీ కెన్ డూ దట్ అనాలిసిస్. ఓకే, నౌ social movements in Telangana. We will be focusing on different social movements in Telangana. Next, policies, and ఈ fifth section is nothing but about policies and programs. So what are the policies and programs which has been started by government? చాలా మంది ఏంటి అంటే, చాలా మందికి అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఈ పాలసీస్ అండ్ స్కీమ్స్ అనగానే వెదర్ ఇట్ మైట్ బి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సమ్ అదర్ గవర్నమెంట్. సో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇన్ తెలంగాణ, హౌ మచ్ ఫండ్స్ దే హ్యావ్ రిలీజ్డ్ ఫర్ వన్ స్కీమ్. Okay, people are studying these things but they are not understanding ఒక గవర్నమెంట్ ఈ స్కీమ్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసింది అనే అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ అవ్వట్లేదు, అనే అనాలిసిస్ చేయలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్, ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. స్కీమ్స్ పాలసీస్ ఎలా చదవాలి అంటే, ఆ పాలసీ ఏంటి, స్కీమ్ ఏంటి, టార్గెటెడ్ గ్రూప్ ఏంటి, ఫండ్స్ ఎంత ఇచ్చారు అనేది ప్రిలిమ్స్ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్. బట్ మెయిన్స్, ప్రిలిమ్స్ ఈ పాలసీస్ రిలేటెడ్ మెయిన్స్లో ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తుంది అనేది చాలా మందికి తెలీదు. ఓకే, ప్రిలిమ్స్లో ఏమని అడుగుతారు, ప్రిలిమ్స్లో ఏంటి అంటే మహాలక్ష్మి స్కీమ్కి ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చారు, ఓకే, సో హానరబుల్ సీఎం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు, అర్థమైందా, ఈ స్కీమ్ ఏ మినిస్ట్రీ కిందకి వస్తుంది, ఇక్కడ వరకు ప్రిలిమ్స్. బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దట్ స్కీమ్. సో ఆ అనాలిసిస్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఫ్రీ బస్ స్కీమ్. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ స్టడింగ్ దిస్ స్కీమ్. అంటే సూపర్ లగ్జరీ బస్సులలో ఎక్కొద్దా, ఓకే, సో ఓన్లీ విత్ ఇన్ బస్సెస్ విచ్ ఆర్ రన్నింగ్ విత్ ఇన్ తెలంగాణ అంతేనా, ఎన్ని ఫండ్స్ ఇచ్చారు, ఇవన్నీ ఓకే. బట్ వై డూ యూ థింక్ దట్ ఏ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎ స్కీమ్ లైక్ providing free buses to women? The reason why they are focusing on such schemes, you have to understand. So let me take some time and explain this issue when we are talking about this type of scheme. So ikkada manam ardham chesukovalsindi enti ante, the focus of government in promoting these free buses is because in India female labor force participation is very low. So the major focus, okay, the major focus of government in providing this scheme is we want to promote this female labor force participation rate, because in India employment amongst women is less. Women have the capability, employability should be promoted. How? Many families are opposing women to take jobs because of security reasons. So security reasons valla many women are not able to enter into labor force market. So government of Telangana, by providing that security, by providing free public transport system, public transportation, we are addressing this issue of security. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వెళ్తే సో హరాస్మెంట్ కానీ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అవుతుందేమోనని బై ప్రొవైడింగ్ ఫ్రీ బస్సెస్, బై ప్రొవైడింగ్ ఫ్రీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, బై ఇంక్రీజింగ్ ద యాక్సెసిబిలిటీ టు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్,
we are addressing the issue of female labor force participation. So when women feel secure in public transportation, families will think that, families will not hesitate, families ఆలోచించకుండా they will send women for employment, they will send girl child to schools. చాలా వరకు చూడండి, అదేంటి అంటే మెనీ ఉమెన్, మెనీ గర్ల్ చిల్డ్రన్, అమ్మాయిలు స్కూల్కి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అంటే స్కూల్లో దింపే వాళ్ళు లేరు. ఓకే, సో ఫాదర్ ఏం చేస్తాడు అంటే కొడుకుని తీసుకెళ్ళి స్కూల్లో డ్రాప్ చేసి వస్తాడు. సో డాటర్ని ఎలాగో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేదు కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ బీన్ సెండింగ్ దెమ్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఒక స్కీమ్ ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా అడుగుతారు, మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా అడుగుతారు. సో మెయిన్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఒక స్కీమ్ ఇవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద సోషల్ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎలాంటి సోషల్ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్, సామాజిక సాంస్కృతిక కారణాలు ఏంటి ఈ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. ఓకే, సామాజిక పరిస్థితులు ఏంటి, కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అనే డైమెన్షన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. అలానే ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇప్పుడు మనము nowadays we are talking about early child marriages. సో చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఎప్పటి నుంచో మనము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్కి అగెయిన్స్ట్గా పోరాడుతున్నాం. సో మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో పోరాడుతున్నా కానీ, ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా, ఎన్నో పాలసీస్ తీసుకొచ్చినా, ఎన్నో ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చినా, స్ట్రిక్ట్ పనిష్మెంట్ ఇంపోజ్ చేసినా, మరి చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, ఏ కారణాల వల్ల ఇంకా చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అనేది జరుగుతూనే ఉన్నాయి సొసైటీలో. సో అలాంటి రీజన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ మెయిన్స్లో అడుగుతారు. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ how to study this syllabus, what type of questions will be asked in that examination. Next we'll move forward. Now నేను చెప్పాను చూడండి, how this society syllabus will help you, how this society syllabus will help you in writing in essay paper. Okay, okay, now first section I told you, contemporary social issues and social problems. So entire syllabus of society will be covered here. So what are the contemporary social problems, what are the contemporary social realities faced in India. So contemporary social realities enti India lo. So based on that you see questions will be asked. So there might be a question on corruption. Corruption is a social issue. Okay, it is not only an administrative issue, it is also an social issue. You have to understand you have to understand the social dimensions to different issues. Okay, so more than administrative issue, it is an social issue. Okay, so you have to understand that. So contemporary social issues and social problems. Next, issues of economic growth and justice. So now when we are talking about economic growth, economic development, balancing between economic growth and development, or we are talking about we want to implement welfare schemes. Okay, welfare schemes are implemented for scheduled caste, scheduled tribe. What is the need to implement those schemes? What are the what is the debate of economic growth and justice? So how to promote justice? Okay, so this first section, until you cannot write a better essay without understanding properly Indian society or social issues. So and as I said, like in 2024, so these are the questions which is been asked by TGPSC in 2024. So let us look at these questions. Is economic development a panacea for overcoming social inequality? Okay, so samajika inequality, social inequality. So when we are talking about social inequality, so economic development promote చేయడం వల్ల, economic development, how much economic development of a nation will help to address social inequalities? Okay, inequalities, society lo inequalities, economic development valla
ఎలా హెల్ప్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ వల్ల ఎంతవరకు అడ్రస్ చేస్తుంది ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని. యూ అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ నో, ఇన్ అవర్ సిలబస్ we will understand, in society we will be discussing that not only economic development will help, but problem is economic development when we are talking about, see, in Indian society, okay, I'll ask one question. In Indian society, do you think that if we address the issue of poverty, all the problems in Indian society can be eradicated? Because no, the reason is poverty is one dimension. You have to look at different dimensions. There are problems of social exclusion. There are some social groups which are excluded from the society. They are being deprived of opportunities. You understood? So you have to understand. So this essay have to be explored. This essay have to be written in such a way. Okay, so this is first question. Next, uneven development has led to the growth of regionalism. So more or less both the essays are same, but when you are talking about regionalism, you have to talk about like what are the social conditions which are prevailing in Bimaru states. Okay, so in India there are some states, especially in North India, the socio-economic development of those states are not good. Okay, so compared to the social indicators or health indicators, human indicators in those states are not good. So is economic development not dispersed? Ante economic development anni places ki equal ga ellinda leda ane dimension ni explore cheyadam. So regionalism grow avvadaniki reasons enti? సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఏమంటుందంటే ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ వల్లనే రీజనలిజం పెరుగుతుందా? సింపుల్ పాయింట్. సి డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ రాయాల్సింది అదే. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. డెవలప్మెంటే కాకుండా యూ సీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ కల్చరల్ థింగ్స్. ఫర్ సపోజ్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రీజనలిజం, మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ ఏ రీజనలిస్టిక్ మూమెంట్, రీజనల్ మూమెంట్. రావడానికి రీజన్ ఏంది? డెవలప్మెంట్. నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఒకటే. అది కాకుండా తెలంగాణ అస్తిత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, తెలంగాణ భాష గురించి మాట్లాడుతున్నాం, తెలంగాణ డైలెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, తెలంగాణ కల్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో అలా రాయాలి ఎస్సే. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇన్ ఇండియా ఎకనామిక్ డిస్పారిటీస్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ అండ్ ప్రైవేటైజేషన్. ఎస్, ఐ టోల్ యు నో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ globalization on Indian society. So as I said, no, this is very important dimension. So in 1991 when India have opened market, LPG reforms తీసుకొచ్చాం. దాని తర్వాత so what type of social realities, social issues we have faced? So did economic disparities, economic inequalities తగ్గాయా, పెరిగాయా? ఓకే, డిడ్ ఇట్ ఇంటెన్సిఫై ఆర్ డిడ్ ఇట్ లెసన్? సో దీన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్. సో హౌ ఉమెన్ గాట్ ఇంపాక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్, హౌ children got impacted because of globalization. Okay, how Indian economy got impacted because of globalization. So this is how you have to explore the hidden. Now I said no, globalization was not mentioned in the syllabus. So this is an hidden area. You have to focus on such hidden areas as well. So through our classes we'll be focusing on those hidden areas. Now moving forward, so now when you look at group 2 syllabus also, TGPSC Group 2 syllabus, more or less it will be on the same lines of Group 1 syllabus. So one good thing, when if at all you are able to study properly for Group 1, so in Prasthānam program also we are designing in such a way that if you join in Group 1 batch, so we will make sure that we will take few classes extra for Group 2 aspirants also. Just before your Group 2 examination also we will be taking some classes and imparting those factual information. So and inkoti gurtupettukovalsindi endi ante ee Prasthānam program we will, if at all you have taken Group 1 coaching also, you have joined in Prasthānam program, definitely it will be helpful for your Group 2 examination also. This is one thing. Second, inkoti em cheppali ante, సార్ ఈ మధ్యలో మీరు ఒక్కసారి మొన్న జరిగిన Group 2 పేపర్ చూడండి.
any subject, you take any subject, it is clear that కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ ఏమవుతున్నాయంటే దే ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఫ్యాక్చువల్ లోడెడ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి we see analytical questions. So there is a shift from factual loaded questions to analytical questions. So when can you do these analytical questions? When can you answer these analytical questions? Even in prelims, they are asking analytical questions. How can you answer these analytical questions is by building strong conceptual clarity. That is the reason why you see I'm being very honest with you. You see many people who qualified in group 2, who are the toppers of group 2 also, you see those people who have prepared for group 1 very seriously. ఎవరైతే గ్రూప్ 1 కి చాలా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యారో చాలా మంది గ్రూప్ 2 టాపర్స్ వాళ్ళే. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఎగ్జామినేషన్, ఓకే, ఇక్కడ రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదు, ఫ్యాక్చువల్ లోడెడ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి. ఎస్, ఫ్యాక్ట్స్ ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోయింది అని చెప్పట్లేదు, బట్ ఫ్యాక్చువల్ లోడెడ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి అనలిటికల్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో అందుకని గ్రూప్ 2లో కూడా మీరు చూడొచ్చు. సో గ్రూప్ 2లో మోర్ ఆర్ లెస్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ syllabus. Okay, so in our regular classes I will tell you like what is that particular topics which is in group 2. Okay, so now we don't have any time, that much time anyways. So now we'll be focusing on, we will be starting our first section. First we will be focusing on first section in society. So first section in our society is talking about Indian society, structure, issues and policy. So now first section is, it is talking about Indian society and it is talking about salient features and unity in diversity. Now as I said that society is nothing but a group of people living together, whether for cultural exchanges, economic exchanges, political exchanges, that form a society. Understood? So briefly this is how you define a society. Now moving forward, does only India have a society? No, all over the world, every country is a society. Okay, in Indian society, the beauty of Indian society is, in Indian society is an amalgamation of different society. Telangana is one society, Tamil Nadu is one society, in Telangana also North Telangana is one society. Okay, because here when we are talking about society, people are associating together for different cultural and customs. అందుకని చూడండి, సౌత్ తెలంగాణ పెళ్ళి, నార్త్ తెలంగాణ పెళ్ళి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా సౌత్ అమ్మాయి పోయి నార్త్ తెలంగాణ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంది అనుకోండి, ఆ పెళ్లి మండపంలో పూజారి ఎంపైర్ ఉంటాడు, వీళ్ళిద్దరూ ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. లేదు మా దగ్గర ఇట్లా చేస్తారు, అర్థమైందా, మా దగ్గర ఇలా చేస్తారు అని. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో ఇండియన్ సొసైటీ ఈజ్ అన్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ societies. So every country will have a society, every country have different societies. So in this section we will be talking about salient features. Means under the salient features we will be talking that what are that unique features which are present only in India. Indian society lo unde unique features entivi. You understand my point? Why this feature in India is unique? Okay, so a unique feature enti ante unity in diversity is an unique feature. Okay, how unity in diversity is an unique feature? So in the exam, sir, let me tell you this salient feature. Okay, salient features is one of the major focus area from examiners also, because many questions in many competitive examinations have been asked about salient features. Okay, so you have to understand in detail about these salient features. Okay, so what are these salient features? Unity in diversity. Next, what are the major sources of diversity in India? What are different social institutions in India? Different social institution, family is a social institution, marriage is a social institution. Okay, so like when there are some educational institutions. Okay, so when we are talking about social institutions,
So what are these different social institutions? How these social institutions play a role in Indian society? So you have to understand, caste system is a social institution. Okay, so these are the issues we will be seeing in this topic. Okay, now when we are talking about salient features and unity in diversity, let me explain you briefly. Okay, let me explain you briefly. We'll discuss about, okay, unity in diversity. Okay, so when we are talking about unity in diversity is a salient feature, so you have to know that why unity in diversity is a salient feature. Okay, sir, we know that there are so many countries where, like, there are some countries where we see civil conflicts are going on, domestic conflicts are going on within amongst that citizens of that nation. But when it comes to India is a country we know for unity in diversity. That is the reason why 75 years of independence is a testimony to the fact that India is promoting this unity in diversity. Now we have to understand that why unity and diversity in India is a salient feature. Okay, అది salient feature అని అంటున్నాం. కొన్ని కంట్రీస్లో యూనిటీ ఉంది, చాలా కంట్రీస్లో డైవర్సిటీ ఉంది. బట్ వై యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఎ సేలియన్ ఫీచర్? సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దెర్ ఆర్ మెనీ కంట్రీస్ వేర్ దేర్ ఈజ్ ఎ యూనిటీ, బట్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్, వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యూనిటీ ఇన్ ఇండియా, many countries, in different countries of the world, we have unity. That unity has been formed because of uniformity. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఒక కంట్రీలో ఒకటే రిలీజన్ వాళ్ళు ఉండడం, ఒకటే లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ వాళ్ళు ఉండడం. ఓకే, వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జర్మన్, majority of the German population is German speaking population. So more or less they will be, majority will be one religion, one culture will be there, one religion ఉంటుంది. ఓకే, సో అలా జనాల మధ్యలో యూనిఫార్మిటీ ఉండడం వల్ల యూనిటీ రావచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండియాస్ యూనిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇండియా ఈజ్ ద వై యూనిటీ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ అ సేలియంట్ ఫీచర్ ఈజ్ బికాస్ ఇన్ ఇండియా యూనిటీ ఈజ్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యూనిఫార్మిటీ. అమిడ్స్ట్ డైవర్సిటీ, ఇండియా is known for unity. సో ఇండియాలో ఇలాంటి యూనిఫార్మిటీ లేదు. ఇండియాలో కల్చరల్ డైవర్సిటీ ఉంది, డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉన్నారు, డిఫరెంట్ రిలీజియన్ స్పీకింగ్ పీపుల్ ఉన్నారు, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ పీపుల్ ఉన్నారు. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? డిఫరెంట్ ట్రైబ్స్ ఉన్నారు. ట్రైబ్స్లో కూడా దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ. ఇంత డైవర్సిటీ ఉన్నా కానీ ఇండియా ఈజ్ యునైటెడ్. యూనిటీ ఈజ్ ప్రివైలింగ్ ఇన్ ఇండియా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూనిటీ ఈజ్ ఎ సేలియన్ ఫీచర్. సో ఇండియాలో ఈ యూనిటీ అనేది ఆర్గానికల్గా డెవలప్ అయింది. ఇండియాస్ రిచ్ హిస్టరీ, ఇండియన్ గ్రేట్ రూలర్స్, ఇండియన్ గ్రేట్ లీడర్స్ యూనిఫైడ్ అండ్ ప్రమోటెడ్ దిస్ యూనిటీ. అర్థమైంది కదా? సో యూనిటీ అనేది సేలియన్ ఫీచర్ ఎందుకు ఇండియాలో అంటే, ఇండియాలో యూనిటీ వేరే కంట్రీస్ లాగా యూనిఫార్మిటీ వల్ల వచ్చింది కాదు. యూనిఫార్మిటీ లేకపోయినా, డైవర్సిటీ ఉన్నా, India unity is being promoted. You understand my point? So that is how you have to understand the salient features. Okay, so we will be in our classes we will be focusing on diversity ante endi. So what is the difference between diversity? Okay, so we will be focusing on these issues. Diversity ki differences ki enti difference. So we will be talking about this issue and we will be talking unity in diversity at length also. So I don't want to spend more time. బట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది కదా, యూనిటీ, ఇండియాస్ యూనిటీ, హౌ ఇండియాస్ యూనిటీ ఈజ్ ఎ సేలియన్ ఫీచర్. సో ఇండియాస్ యూనిటీ ఈజ్ ఎ సేలియన్ ఫీచర్ ఈస్ బికాస్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ యూనిఫార్మిటీ ఉన్న వల్ల యూనిటీ వస్తుంది. అండ్ కొన్ని అరబ్ నేషన్స్ చూస్తే యూనిఫార్మిటీ ఉన్న, ఆల్దో దే ఆర్ ఇస్లాం రిలీజియన్, బట్ దేర్ ఈజ్ నో యూనిటీ. ఇన్ ఇండియాలో amidst this cultural diversity, linguistic diversity, n number of languages, n number of cultures, n number of religions, n number of tribes, geographical divisions. ఓకే, మన క్యూజిన్ కూడా ఒకటే కాదు, డిఫరెంట్ క్యూజిన్స్ ఉంటాయి. ఇంత ఉన్నా కానీ
in India, unity has been promoted. So ఈ యూనిటీ కూడా ఏంటి అంటే చాలా ఆర్గానికల్గా వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ salient feature. So this type of understanding is needed. Conceptual clarity అంటే ఇది. So understanding, this is what I meant by conceptual clarity. సో అందరికీ తెలుసు యూనిటీ ఈజ్ అ సేలియన్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకు, వై ఇట్ ఈస్ అ సేలియన్ ఫీచర్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ ఫ్యామిలీ, మ్యారేజ్, కిన్షిప్, ట్రైబ్, రిలీజియన్, లాంగ్వేజ్, రూరల్ అర్బన్ కంటిన్యూయం, మల్టీకల్చరిజం. సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సేలియన్ ఫీచర్, బికాస్ ఇండియాలో ఉండే ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ such a type of unique social institution is not present in other countries of the world. అందుకని చూడండి మన ఇండియాలో when we are talking about how family becomes a what you say unique salient feature of India. So you see the way, however, ఇప్పుడు చూడండి మన ఫ్యామిలీలలో ఓకే when we are talking about Indian families 40 years అయినా, అర్థమైందా, జాబ్ లేకపోతే, అర్థమైంది కదా. తెలంగాణలో చాలా వరకు మొన్న నోటిఫికేషన్ రాకముందు ఇదే పరిస్థితి అయింది. చాలామందికి ఉద్యోగాలు లేకుండా ఉండే. సో వాళ్ళున్నా కానీ దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫ్యామిలీ. బట్ వెన్ లైక్ ఇన్ అదర్ వెస్టర్న్ సొసైటీస్ 18 years దాటిన తర్వాత దే విల్ బికమ్ ఇండిపెండెంట్, పేరెంట్స్కి దూరంగా ఉంటారు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇండియన్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ డిఫరెంట్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్. So that you have to understand, and that social and cultural aspects is not prevalent in other countries. వేరే కంట్రీస్లో అలా చూడరు. ఇప్పటికి కూడా చూడండి, అదేంటి, ఎంత ఫ్యామిలీ అయినా, ఎంత పెళ్లి చేసుకోవాలి అన్నా, అర్థమైందా, సో పెళ్లి చూపులు జరగాల్సిందే, అర్థమైందా, పెళ్లి చూపులు జరగాల్సిందే, ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే, అండ్ ఓ పెళ్ళికి ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే. యూ అండర్స్టూడ్? సో వెదర్ ఇట్ మైట్ బి ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి మ్యారేజ్ సిస్టమ్, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి కిన్షిప్, సో ఎవ్రీవేర్ యూ హ్యావ్ ఇండియాస్ యూనిక్నెస్. ఓకే, అలానే ఇప్పుడు ఇన్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఆల్సో నౌ వీ సీ ఇన్ ఇండియా జాయింట్ ఫ్యామిలీ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఈజ్ బీన్ ప్రమోటెడ్. అర్థమైంది కదా. సో జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ బీన్ ప్రమోటెడ్. సో ఇండియాలో ఇంకా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ నడుస్తున్నాయి అంటే ఎస్, ఓకే, ఆల్ ద టెక్నికల్లీ నాట్ కరెక్ట్, బట్ అది కొంచెం క్లాసెస్కి వెళ్ళినాక, కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక మీకు అర్థం కావాలి. కానీ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇండియాలో ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. చాలామంది అనుకోవచ్చు, సార్ ఎక్కడ సార్, మనం అందరం న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అనుకుంటాం కదా అని. కానీ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టెక్నికల్గా సపరేట్ అయ్యి ఉంటాం, ఆల్ ద వీఆర్ నాట్ లివింగ్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. బట్ మీరు చూడండి, ఏ పని చేయాలి అన్నా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని అడగకుండా చెయ్యం. ఏది జరగాలి అన్నా ఒక ఫ్యామిలీ మీటింగ్ జరగాల్సిందే వాట్సాప్ గ్రూప్లో. సో దట్ ఈస్ హౌ we will discuss that. So we will discuss more also. So family is a salient feature, and marriages also. When we are talking about marriage system in India also, when we are talking about kinship, when we are talking about caste, tribe is also unique feature. So caste system is one peculiar social institution which is very much peculiar to India. Caste system is very peculiar to India. People, you should understand that. We'll discuss about this for a few minutes and then we'll move forward. Annunchani చాలా మంది many sociologists have said that, okay, many sociologists have said that they defined caste system as an, you have to understand this point, it is an additional social institution in India. క్యాస్ట్ సిస్టమ్ని ఎలా డిఫైన్ చేశారు అంటే ఇది కూడా ఒక ప్రాథమిక సామాజిక సంస్థ, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రైమరీ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అడిషనల్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ప్రాథమిక సామాజిక సంస్థ, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ అన్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, కరెక్టే, కానీ దీన్ని ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బీన్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అడిషనల్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ఇలాంటి సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండియాలో ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది. దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇలాంటి సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వేరే ఏ కంట్రీలో లేదు.
అందుగుంచని క్యాస్ట్ సిస్టమ్ని ఏమని డిఫైన్ చేస్తామంటే అడిషనల్ సోషల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. మెనీ సోషాలజిస్ట్ రిఫర్ ఇట్ యాజ్ దిస్ వే. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వేరే ఏ కంట్రీస్లో లేదు. అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటి అంటే వేరే ఏ కంట్రీస్లో లేకపోయినా మనోళ్ళు 7 సముద్రాలు దాటినా కానీ అక్కడికి క్యారీ చేశారనమాట. అందుగుంజని మొన్న రీసెంట్గా యూఎస్ఏలో కాలిఫోర్నియా స్టేట్ హ్యాస్ పాస్డ్ ఏ లా అగేన్స్ట్ క్యాస్ట్ అసోసియేషన్స్. సో మన వాళ్ళు అక్కడ కూడా మకాం పెట్టిండ్రు అనమాట ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి. సో ఎనీవేస్ వీ విల్ బీ డిస్కసింగ్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. సో ట్రైబ్స్ అంటే మీరు చాలామంది అనొచ్చు, ఇది చాలామంది స్టూడెంట్స్ రిపీటెడ్గా అడుగుతారు, సార్ ట్రైబ్స్ ఎందుకు సేలియన్ ఫీచర్? మనము చాలా చూస్తాం, ఆస్ట్రేలియాలో ట్రైబ్స్ అంటారు, అమెరికాలో ట్రైబ్స్ ఉంటారు, నార్త్ అమెరికాలో ట్రైబ్స్ ఉంటారు, అమెజాన్ ఫారెస్ట్లో ఉన్నారు, ఆఫ్రికాలో ఉన్నారు ట్రైబ్స్. బట్ ట్రైబ్స్, వై కెన్ సమ్వన్ టెల్ మీ వై ట్రైబ్స్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఏ salient feature? How can you define that tribes in India is a salient feature? ఓకే సరే, ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే when we are comparing tribes in India, tribal diversity in India with other tribes in other countries, in those countries we see there is a uniformity amongst the tribes. అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ వాళ్ళ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ సోషో కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ దట్ కంట్రీ విల్ బి సేమ్. బట్ మన ఇండియాలో నార్త్ ఇండియన్ ట్రైబ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియన్ ట్రైబ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, సౌత్ ఇండియన్ ట్రైబ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో మ్యాట్రిలీనియల్ ట్రైబల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అంటే వారసత్వము ఫాదర్ దగ్గర నుంచి కాకుండా మదర్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో కొన్ని ట్రైబ్స్ ఏమో దే జాయింట్, దే ప్రొఫెస్ క్రిస్టియానిటీ, సమ్ ట్రైబ్స్ ప్రొఫెస్ హిందూయిజం. సో ఇంత డైవర్సిటీ లేదు. సో ట్రైబల్ డైవర్సిటీ ఇండియాలో ఉన్నంత ట్రైబల్ డైవర్సిటీ వేరే కంట్రీస్లో లేదు కాబట్టి ట్రైబ్స్ ఈజ్ ఏ సేలియన్ ఫీచర్. నవ్ యూ అండర్స్టూడ్. సో ఒక టాపిక్ని ఇలా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో. సో రూరల్ అర్బన్ కంటిన్యూయం. సో నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ సోషల్ ఇష్యూస్. సో ఇది సెకండ్ సెక్షన్. సో సెకండ్ సెక్షన్ ఈస్ social issues. In this section we will be talking about poverty. Okay, so poverty is a social issue, child labor is a social issue, unemployment is a social issue, violence against women, women మీద అత్యాచారాలు పెరుగుతున్నాయి. So what is this section 498A? Section 498A is in the news. So protects married women from cruelty from husband. So section 498 protects this woman from cruelty, not only from husband but also family members. Anyways, ee madhyalo news lo undi, we will discuss that. Now when we are talking about social issues, you have to understand that, see, ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి. I'll take some time and I'll try to explain you. There is a difference between poverty and social exclusion. How many people knows this difference? What is the difference between poverty and social exclusion? Poverty means not having access to basic amenities. Many people don't know this difference. Poverty means not having access to basic amenities. Social exclusion means when we are talking about a group or a community of the people who are socially discriminated, they are not being provided opportunity. Vallaku opportunities ivatledu. Opportunities, they are denied opportunities. They are denied rights. You understand my point? So you have to understand there is a difference between poverty and social exclusion. Conceptual clarity is very much important. Poverty ante manam em chestamante, poverty ante they are not having access to basic needs, food lekapovam, shelter lekapovam. When we are talking about social exclusion means they are excluded from the society. Ade ippudu chudandi, stopping Dalit person to
enter into temple is nothing but social exclusion. You are not providing them opportunity to visit temple. You are denying their basic rights. అది సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్. సో ఈ దీన్ని బట్టి చూస్తే క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగవచ్చు అంటే మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రావర్టీ ఈజ్ some kind of narrow definition. It is only looking into economic aspects, but social exclusion will look into broader aspects. Okay, so this is how you have to understand what is this poverty, social exclusion, vulnerable groups. So people who are socially excluded groups, వాళ్ళనే మనం ఏమంటాము అంటే vulnerable groups. Okay, so I hope you have understood what is the difference between poverty and social exclusion. Now coming to the point, ఇక్కడ పావర్టీలో కూడా ఆల్దో ఇట్ ఈస్ యాక్సెస్ టు బేసిక్ కమ్యూనిటీస్, వెన్ యూ లుక్ ఫ్రమ్ దన్ ఎకనామిక్ డైమెన్షన్, nowadays we are talking about there are different dimensions to poverty as well. There are different dimensions to poverty. ఈ పావర్టీలో డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. దెర్ ఆర్ రిచ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, రిచ్ ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే చిల్డ్రన్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, ఆర్ లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఓకే ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ఫన్ హోమ్స్ ఉంటాయి. ఆర్ఫన్ హోమ్స్ ఆల్సో you see orphan homes are also old people are being separated from their families and they are craving for love. You understand my point? So ilanti when we are talking about the dimensions of poverty, you have to understand these broader dimensions. Okay, like ipudu chudandi, like old people, when we are talking about old people enti ante traditional old people, traditionally they don't have access to digital equipments. So sudden ga ipudu digital India ani central government is promoting. Okay, when central government is promoting digital technology, digital India, will these old people have access, or can they access these digital equipments? They are not able to access. So there is a digital divide. Now you can understand this dimension of poverty. Digital divide is promoting a poverty amongst these older people. అందుచని చూడండి, మీరు చూడండి, ఎప్పుడైనా ఓల్డ్ పేరెంట్స్ ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, టీవీ అన్నీ ఉన్నాయి, టీవీలో నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది, అమెజాన్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి పెట్టుకోవడానికి రాదు. అందుకని వాళ్ళు, మీరు ఎప్పుడైనా మీ అమ్మమ్మ తాత వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, చూడండి, సో వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేకపోతే మీరు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ వాళ్ళు టీవీ పెట్టి చెప్పాలన్నమాట, ఇది వద్దండి ఇది వద్దండి అని. సో డిజిటల్ డివైడ్. సో పావర్టీ ఆల్సో హ్యాస్ సో మెనీ డైమెన్షన్స్. సో డిజిటల్ డివైడ్ ఈజ్ మేకింగ్ సమ్ people poor when it comes to access to digital equipments. Okay, so now you have to understand this broader dimensions of poverty. Now in this, again I am saying, did you understand the difference between poverty and social exclusion? Also you have to understand different dimensions to poverty also. So how new technologies is creating a digital divide. That is the reason why you see when India was during COVID lockdown, రూరల్ అర్బన్ డివైడ్ అనేది క్లియర్గా కనిపించింది. చాలా వరకు ఆ కోవిడ్ పాండమిక్ లాక్డౌన్లో మెనీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్స్, ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ యాక్సెసిబుల్ టు దెమ్. బట్ మెనీ పీపుల్ హూ డోంట్ హ్యావ్ మొబైల్ ఫోన్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన వాళ్ళకి మొబైల్ ఫోన్స్ లేకపోయేసరికి దే కుడ్ నాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్. Now did you understand by this example what I am talking about, different dimensions here? Okay, so this is how you have to explore, you have to discuss. Okay, so child labor and related issues. Just now I have discussed that when we are discussing about child labor, until unless poverty levels in India is not addressed, addressing child labor will be very difficult. So the reason, according to Gurupad Swami committee, which was been appointed to look into child labor issue, so they said that when can we address this issue of child labor in India is by addressing the poverty levels. Because see, child labor,
బాల కార్మికులను ఎరాడికేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏమనాలి అంటే వాళ్ళు స్కూల్కి పంపించాలి అంటే ఫస్ట్ పేరెంట్స్ ఏమంటారు అంటే తినడానికి తిండి లేనప్పుడు స్కూల్కి ఏం పంపిస్తాం, అర్థమైందా? సో until and unless we address the issue of poverty, eradicating child labor is very difficult, because you see, if you are stopping the child labor, but the problem is that family is not able to feed the children, the child has to feed himself. Okay, that is the reason why you have to understand the socio-economic aspects behind this child labor. Okay, so ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో యూపీఎస్సీలో ఒక ఎస్సే అడిగారు, ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, చైల్డ్ కడ్లింగ్ ఈజ్ నౌ బీయింగ్ రిప్లేస్డ్ బై మొబైల్ ఫోన్స్, డిస్కస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ సోషలైజేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. సో ఈ మధ్యలో ఏమైంది అంటే చిల్డ్రన్ అమ్మ ఒళ్ళో పడుకోవడం కాకుండా మొబైల్ ఫోన్స్ చూసుకుంటూ పడుకుంటున్నారు. సో దీన్ని ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ అంటే చైల్డ్ రేరింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎలా చూస్తారు, హౌ ఇట్ విల్ బి ఇంపాక్టింగ్ ద చిల్డ్రన్, సో ఇది ఎలా చూస్తారు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బిన్ ఆస్క్డ్. అర్థమైంది కదా, ట్రెడిషనల్ క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదు. సో సోషల్ రియాలిటీ, సో ఇట్ ఈస్ ఎ సోషల్ రియాలిటీ. సో చిల్డ్రన్ నౌ ఆర్ బీయింగ్ అడిక్టెడ్ టు మొబైల్ ఫోన్స్, హౌ దిస్ విల్ ఇంపాక్ట్ సొసైటీ. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సింపుల్ పాయింట్. ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ వామ్త్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది. there will be a difference between the difference, or there a line will be emerged between parent and child. And for that matter ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ చూస్తున్నా కానీ ఇన్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఆల్సో ఆర్ వి ప్రొవైడింగ్ క్యూరేటెడ్ కంటెంట్. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు రీల్స్ చూస్తున్నారు, ఆ రీల్స్ అన్ని చిన్నపిల్లల ఫ్రెండ్లీ రీల్స్ ఉంటాయా? లేవు. యూ అండర్స్టూడ్? సో ఈ క్యూరేట్ చేయలేము, చైల్డ్ చూస్తున్న ఆన్లైన్ కంటెంట్ని క్యూరేట్ చేయలేము. కాబట్టి సినిమా అంటే చెప్పొచ్చు యూ బై ఏ ఆర్ చిల్డ్రన్, కానీ మనం సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్న కంటెంట్ని క్యూరేట్ చేయలేకపోయేసరికి దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ చిల్డ్రన్ అ లాట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీన్ ఆస్క్డ్. సో సేమ్ టీజీపీఎస్సీ కూడా ఈ మధ్యలో ఇలాంటి సోషల్ రియాలిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని కూడా మనం ఎలా చదవాలి? సో దట్ ఈస్ ఎ రీజన్ వై ఇన్ అవర్ క్లాసెస్ I'll try to make sure that all these issues చెప్పాను చూడండి. నేను సిలబస్ని ఫస్ట్ నేను నా క్లాసెస్లో ఏం చేస్తాను అంటే 1 పేజ్ సిలబస్ ఉంటే ఆ సిలబస్ని ఒక 5 to 6 పేజెస్లో ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను. అప్పుడు స్టూడెంట్స్కి అర్థమవుతుంది అనమాట అసలు ఏం చదవాలి, సొసైటీలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయి, ఈ మధ్యలో ట్రెండ్స్ ఏంటి అని. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సోషల్ ఇష్యూస్. నెక్స్ట్, ఓకే, సో ఎనీవేస్ you know gender equity, gender equality and women empowerment. So women related issues, women related organizations are very much important. Although our syllabus is not covering detailedly about women related. Okay, when we are talking about, see, so when we are talking about social issues, women movements is also very much important. Women organizations are also very much important. So ఈ సిలబస్లో ఉమెన్ అని ఇచ్చారు, సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్లో ఉమెన్ వైలెన్స్ అగైన్స్ ఉమెన్ అన్నారు. బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఉమెన్ రిలేటెడ్ మూమెంట్స్, ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఇనిషియేటివ్స్, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎనీవేస్ ఇన్ అవర్ క్లాసెస్ విల్ బి డిస్కసింగ్ మోర్ on women related issues, women related organizations also. So like gender equity ante endi, gender equality ante endi, women empowerment ante endi. So tell me what is that brief, quickly tell me what is the difference between gender equity, equality and women empowerment. Okay, tell me what is the difference between gender equity, gender equality and women's empowerment. How this, excuse me, okay, so how gender equity is related with gender equality and how it is related with women empowerment. See, equity means we know that
historically women have been deprived their rights and opportunity. So equity try to emphasize on fair treatment. So by promoting this fair treatment, we can treat women equally. So gender equity means nothing but promoting fairness and justice. Okay, thereby gender equality will be promoted. So if gender equality is promoted, women can do what they are capable. The capability can be enhanced. Thereby you see equity equity promotes equality, and equality ensures women empowerment. So you see, so when we are providing, I tell you, I have said no, fair treatment needs to be promoted. Fair treatment promoting means addressing the historical injustice which is done to women. By addressing this historical injustice, we will promote this gender equality. Once if gender equality is being promoted, equal outcomes is expected. As I said, no, like female labor force participation rate is low. Why? Is because we have not promoted, we could not devise a fair means to promote women in labor force. Okay, thereby we see women labor force participation rate will increase. You understand my point? That is how by equality we can promote women empowerment. Women empowerment is nothing but promoting the capability of women, promoting their decision taking capabilities. You understand my point? And thereby making what you say women centric programs, and thereby by empowerment women will achieve that key position in the society. Thereby they can impact overall society. So that is the reason why you have to understand the difference between equity, equality and women empowerment. Equity, equality and women empowerment. So that is how we see, by promoting women empowerment, by promoting gender equality, inclusive society can be promoted and sustainable society will be promoted. That is the reason why ఇది ఎలా చూడాలి అంటే మీరు చూడండి, I'll give you an example. కోవిడ్ పాండమిక్ ఇంపాక్ట్ చేసింది. కోవిడ్ పాండమిక్ ఇంపాక్ట్ అయినప్పుడు మెనీ కంట్రీస్ సఫర్డ్. ఓకే, బట్ యు సీ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ దట్ ద కంట్రీస్ విచ్ వాజ్ లెడ్ బై ఉమెన్ presidents or women prime ministers, that countries suffered or came out of COVID pandemic very easily, or came out of that COVID pandemic very quickly. You can look at that examples also, whether it might be New Zealand, whether it might be other countries like Argentina. So okay, so that is what is sustainable development. So women being in key positions, we know that women in key positions can cater to the needs of society very effectively and promote sustainable development also. Women also focuses on environmental protectionism. Male egos వస్తున్నాయి ఇక్కడ లీడర్స్ మధ్యలో. బట్ we see it is a proven fact that COVID pandemic, the countries which is led by women leaders, they have done remarkable recovery. They came out of this COVID pandemic very quickly, and those countries also impacted less. You understand my point? So this is a beauty of decision capabilities, or this is a beauty of promoting women to a strategic key locations, or what you say apex decision makers. Okay, apex decision makers, only when in apex decision makers women will reach that apex decision makers when women are empowered. You understand my point? So recently we are promoting that reservations also, political reservations also. It is trying to make women empowered. Okay, now you have understood this example. So this is a previous year UPSC question. Okay, so role of women and women organization. So what type of role great women have played in Indian society? What type of women's organization? Self-help, self-employment, women's association. Okay, there are so many women's associations or organizations. We will be looking into that. Next, population and associated issues. So what are, like when we are talking about demographic dividend, so why demographic dividend is needed? So what type of what you say
when we are talking about what type of policies is been formulated by government of India with respect to population, what is that population policies, and when we are talking about population and associated issue, one of the major problem which has been suffered by most of the countries like is old age population. Okay, so old age population. So how to address this issue of old age population? So because you see old age people, like earlier we used to think that గవర్నమెంట్స్ ఏం ఫోకస్ చేసేదంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి, హెల్త్ మెజర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయంటే యాజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. సో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ దిస్ ఓల్డ్ ఏజ్ పాపులేషన్ టు బూస్ట్ అవర్ ఎకనామీ. ఏంటి అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఇప్పుడు సింపుల్, ఇప్పుడు లైక్ ఒక రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నాడు, రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ బట్ హీఈస్ క్యాపబుల్, హీఈస్ హ్యావింగ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్, హీఈస్ హ్యావింగ్ దట్ స్కిల్. సో అలాంటి రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్స్ని హైర్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి అంటే బడ్డింగ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ కానీ బడ్డింగ్ టీచర్స్ కానీ వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంతకుముందు ప్రతి కంట్రీ ఏం ఫోకస్ చేసేది అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రాబ్లమ్ని ఏం చేసేది అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి మంచి షెల్టర్ ఇవ్వాలి, మంచి హెల్త్ మెడికల్ నీడ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. బట్ యాజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, we have to make sure that this older age people are in one way or other way contributing to the economy without compromising on their health, mental health and physical health. So that should be the focus. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము అంటే nowadays we are talking about a concept, called silver economy. Okay, so this is how you have to look into population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. So what type of problem urban areas lo unde problems enti, why there was a need for hydra, how hydra is impacting society. Okay, so urbanization, what are the problems in urbanization? So urbanization is social perspective lo చూడాలి. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే మీకు తెలుసు రూరల్ ఏరియాస్లో క్యాస్ట్ రిజిడిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అర్బన్ ఏరియాస్లో క్యాస్ట్ రిజిడిటీస్ తక్కువ ఉంటాయి. సో ఎందుకు రూరల్ ఏరియాస్లో క్యాస్ట్ రిజిడిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అర్బన్ ఏరియాస్లో క్యాస్ట్ రిజిడిటీస్ ఎందుకు తక్కువ ఉంటాయి? సో దిస్ ఎ రియాలిటీ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్? ఆర్ వి సీయింగ్ క్యాస్ట్ యాజ్ బీన్ వాట్ యు సీ ఎరేజ్డ్, ఆర్ లేకపోతే క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉందా లేదా అనేది చూడాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు మనం ఏం చూసామంటే ఇంతకుముందు ఏదైతే క్యాస్ట్ రిజిడిటీస్ ఉన్నాయో అలాంటి క్యాస్ట్ రిజిడిటీసే మన అర్బన్ ఏరియాస్లో కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్, క్విక్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మీకు తెలుసు ఇంతకుముందు, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఎర్లియర్ యూ నో దట్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా ఇక్కడ గుడి ఉంటుంది, అర్థమైందా? ఇక్కడ అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ యూస్ టు దేర్. సో అవుట్స్కట్స్లో, ఓకే, అవుట్స్కట్స్లో లోవర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ యూస్ టు బి దేర్, దళిత్స్ కానీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కానీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రూరల్ రూరల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో గుడి చుట్టూ అగ్రహారం ఉంటుంది, అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, సో బట్ నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ in the present society is, okay, in the present society is in urban areas also, these are urban hamlets. Okay, so meeku ee urban areas chuttu slums unnaya, slums mushroom avutunnai, slums grow avutunnai. What is that thing which we have observed is, in fact earlier what was there is to overcome this caste rigidities, urban areas lo anonymity ante urban areas lo సాఫ్ట్వేర్ కల్చర్ ఉంటుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, లేకపోతే అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, అపార్ట్మెంట్స్లో ఎవరు ఏ క్యాస్ట్ అని పట్టించుకోరు అనుకుంటాం. ఓకే, దట్ వాస్ దేర్. బట్ ఈ మధ్యలో ఏం చేస్తుందంటే వి సీ ఏ సోషల్ రియాలిటీ, న్యూ సోషల్ రియాలిటీ, కొత్త సోషల్ రియాలిటీ ఏంటి అంటే ఈ అర్బన్ హ్యామ్లెట్స్కి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ స్లమ్స్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, డొమెస్టిక్ వర్కర్స్, డొమెస్టిక్ హెల్పర్స్ హూ ఆర్ కమింగ్ టు డిఫరెంట్ హోమ్స్ అండ్ హెల్పింగ్. So they come from slum areas, and when we look at that,
majority of the population in these slum hamlets are from backward classes, SC, STs and backward classes. Now with this example, with this description, can I say the exact agrarian structure, rural form of social structure is being reflected in urban areas. So this is a social reality. So this question has been asked in TGPSC. Okay, so this type of understanding have to be developed. Okay, now regionalism, communalism and secularism. So what is regionalism? How regionalism is impacting India's unity? You have to understand how caste conflicts are impacting India's unity. So when we are talking about caste system also, caste conflicts ela start ayyayi. What is this politicization of caste and casteization of politics? So role of caste system in రోల్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఇన్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది దాని గురించి డీటెయిల్గా చదువుకుంటే మీకు ఈ క్యాస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అర్థమవుతాయి. సో కంటెంపరీ క్యాస్ట్ ఇష్యూస్ ఏంటియో అర్థమవుతాయి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కమ్యూనలిజం అంటే ఏంటిది? కమ్యూనలిజం అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇండియాలో కమ్యూనలిజం ఈజ్ హిందూ ముస్లిం కాన్ఫ్లిక్ట్. సో కమ్యూనల్ వైలెన్స్ అంటే హిందూ ముస్లిం కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటారు. బట్ బ్రాడర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం ఈజ్ పీపుల్ ఆర్ మొబిలైజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ వన్ ఐడెంటిటీ. ఆ ఐడెంటిటీ అనేది రేస్ అన్నవచ్చు, ఎథనిసిటీ అన్నవచ్చు, దేని నుంచి మొబిలైజ్ చేసి ఒక ఐడెంటిటీ వాళ్ళు ఇంకో ఐడెంటిటీని ఫైట్ చేయడమే కమ్యూనలిజం అంటాం. సో మన ఇండియాలో కమ్యూనలిజం అనే హిందూ ముస్లిం కమ్యూనల్ వైలెన్స్ అని ఎందుకు అనుకుంటాం? కమ్యూనల్ వైలెన్స్ అనగానే హిందూ ముస్లిం కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అని ఎందుకు అనుకుంటాం అంటే ఫ్రీక్వెంట్ కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ రిలీజన్. Why frequent violence in India is based on religion is because religion is the very convenient means to mobilize people. Religion పేరు చెప్పగానే 100 మంది ఈజీగా జమ అవుతారు. అండ్ రిలీజన్ పేరు చెప్పే మెనీ పొలిటికల్ పీపుల్ ఆర్ ఫర్దరింగ్ దేర్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్. అందుకని చూడండి, మీరు ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్స్ ముందు రిలీజియస్ టెన్షన్స్ విల్ బి హై ఇన్ ఇండియా బికాస్ ఆ టైంలో మొబిలైజేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, పొలిటికల్ మొబిలైజేషన్ ఆన్ రిలీజన్. సో కమ్యూనలిజం అంటే నాట్ ఓన్లీ ఆన్ రిలీజన్, ఎథనిసిటీ బేస్డ్ మీద కానీ, లేకపోతే వాట్ డు యూ సే ఎథనిసిటీ బేస్డ్ మీద కానీ, రేస్ బేస్డ్ మీద కానీ, లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ మీద కానీ జరిగితే దాన్ని కమ్యూనలిజం అంటాం. So secularism means nothing but it is an ideology to promote secular way of living. Okay, so in India what type of secularism is there? So briefly we will you know that secularism, this is not a new word, many people will be knowing that is the reason why I'll skip it. So urbanization ante enti, what is this development and displacement మనం ఎప్పుడు ఎక్కువ చూస్తున్నాం ఈ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే లార్జ్ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే హైవేస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది సార్ ఎకనామిక్ టర్మ్ కదా. నో, డెవలప్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో హ్యావ్ సోషో కల్చరల్ అండర్స్టాండింగ్. వెన్ యూ సీ ఈ డెవలప్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్, మెజారిటీ కమ్యూనిటీ విచ్ ఈస్ బిన్ అఫెక్టెడ్ బై డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ డిస్ప్లేస్డ్ ఈజ్ మెజారిటీ పీపుల్ ఆర్ ట్రైబ్స్. ఎందుకు చెప్పండి? ఏ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అన్న ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ తక్కువ ఉండే దగ్గరికి వెళ్తారు. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ తక్కువ ఉండేది ఎక్కడ? ట్రైబల్ హ్యామ్లెట్స్, ఫారెస్ట్లలో. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే డ్యామ్స్ అవి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే మౌంటైన్స్ లింక్ చేసుకుంటూ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అండ్ అక్కడ ప్లేసెస్ అక్కడ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ట్రైబ్స్ ఉంటారు కాబట్టి. సో ఈ సోషల్ డైమెన్షన్ అర్థం చేసుకోవాలి. లార్జ్ డ్యామ్స్, హైవేస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు వాయిస్లెస్ పీపుల్, ఆల్రెడీ ట్రైబ్స్ ఆర్ వాయిస్లెస్ పీపుల్, దీస్ వాయిస్లెస్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ ఎ లాట్ అండ్ స్టేట్ ఈజ్ ఆల్సో యూజింగ్ మెషినరీ టు సప్రెస్ దీస్ వాయిస్లెస్ పీపుల్. అదే చెప్పండి, ఒక రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని ఇప్పుడు అశోక్ నగర్లో ఓ రోడ్ వైడన్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, దీస్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ విత్ వాయిస్, దే విల్ అపోజ్ ఇట్. బట్ దీస్ పీపుల్, tribal people are voiceless people. That is the reason why you see many NGOs are acting as a voice to these tribes. అందుకని చూడండి, whether it might be Medha Patekar, whether it might be Chipko movement, Apiko movement, okay, many great leaders led these movements. Okay, so development and displacement, environmental degradation, sustainable development, population explosion.
agrarian distress. So what are the farmers, what type of problems they are facing, what type of agrarian issues which is being faced by farmers. So ఈ agriculture లో కూడా nowadays we see feminization of agriculture. ఈ agriculture distress లో, okay, in this agriculture distress you have to understand that a new dimension which is been emerging, feminization of agriculture. ఫెమినైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్లో ఉమెన్ agricultural labors are increasing in number. Can someone tell me why women agricultural labors are increasing? The reason why women agricultural labors are increasing in the society is because just now in the topic we discussed about migration. I said no, migration has so many dimensions to be explored. Many men are migrating to urban areas for the sake of livelihood, or లేకపోతే seasonal unemployment. అంటే when there is cropping season అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్ సీజన్లో many men are migrating to urban areas. So as men for the sake of livelihood they are migrating to urban areas, increasing number of women in agricultural farms. Now this is what we call as an feminization of agriculture. Okay, that akkada varaku baane undi. But as women are increasing in agricultural labor, are increasing, women agricultural labors are increasing, what is the plight of those agricultural labors? Are they having the decision making capability? Are their wage at par with men? Are they able to get loans from the banks? So financial incentives ఏమన్నా ఉన్నాయా? టెక్నాలజీ ఏమన్నా ఉమెన్ సెన్సిటివ్ ఉందా? యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో ఇలాంటి డైమెన్షన్స్, సో సోషో ఎకనామిక్ అండ్ కల్చరల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఫెమినైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ని అనలైజ్ చేయాలి. ఓకే, మెనీ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ మెన్ ఫ్రెండ్లీ. మెనీ అగ్రికల్చరల్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ ఓన్లీ మెన్ ఫ్రెండ్లీ, దే ఆర్ నాట్ ఉమెన్ ఫ్రెండ్లీ. అగ్రికల్చర్ లేబర్లోనేమో ఉమెన్ పర్సంటేజ్ పెరిగింది, బట్ టెక్నాలజీ ఏమో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసబుల్ ఆర్ నాట్ కంపాటబుల్ విత్, నాట్ ఉమెన్ ఫ్రెండ్లీ. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ బీన్ ఫేస్డ్ by women in agriculture sector. So this is how you have to look. Okay, so next, social exclusion. Just now I have discussed, already I have explained you like what is the difference between poverty, social exclusion, poverty versus social exclusion versus vulnerable groups. Okay, now so this socially excluded group, whether it might be scheduled caste, scheduled tribes, backward classes, minorities. I said no, minorities, not only religious minorities but also sexual minorities. Okay, so you have to look minorities from that perspective. Women, children, aged and disabled. So what type of problems they are facing? In just before I have discussed about development and displacement. When I was discussing about development and displacement, who are the most vulnerable groups? Most vulnerable groups are scheduled tribes. You understand my point? And you see like social exclusion, many backward classes, many scheduled caste, many scheduled tribes are excluded from politics or political power. You understand my point? How they are excluded? You understood? That we have to see. And ఈ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ రిలేటెడ్ ఈ మధ్యలో న్యూస్లో ఉంది, సబ్ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ఎస్సీస్ జరిగిందా లేదా? ఓకే, ఏబిసి గ్రూప్స్లో సబ్ కేటగరైజేషన్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాట్ ఈస్ ద సోషాలజికల్ డైమెన్షన్స్ with respect to subcategorization? What is that sociological dimension with respect to subcategorization? The reason why this subcategorization of SCs was demanded was within a caste, please understand clearly, within a caste, class within caste అనే కాన్సెప్ట్ ఎమర్జ్ అయింది. What is that? Okay, so
విత్ ఇన్ ఏ క్యాస్ట్, క్లాస్ విత్ ఇన్ క్యాస్ట్. ఒక క్యాస్ట్లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ వన్ క్లాస్, other group of formed as other classes. So you understand my point. So there also this kind of discrimination and kind of elitism. So our caste lo oka group of people were appropriating more resources, వాళ్ళకు ఎక్కువ జాబ్స్ వస్తున్నాయి, వాళ్ళ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ తక్కువ ఉన్నా వాళ్ళకి ఎక్కువ జాబ్స్ వస్తున్నాయి. ఈ సోషాలజికల్ డైమెన్షన్, దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ అన్ క్లాస్ విత్ ఇన్ క్యాస్ట్ ఫామ్ అయినందువల్లనే యూ సీ మెనీ క్యాస్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కంపీట్ విత్ అదర్ క్యాస్ట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ సేమ్ క్యాస్ట్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కంపీట్. అదే క్యాస్ట్ ఉన్నా కానీ రిజర్వేషన్స్లో ఓన్లీ సమ్, ఇప్పుడు సబ్ క్యాస్ట్ ఉంటాయి ఒక క్యాస్ట్లో, సబ్ క్యాస్ట్. ఇప్పుడు ఎస్సీస్లో మాలా కమ్యూనిటీ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ మాదిగ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది, ఇంకో కమ్యూనిటీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆ క్యాస్ట్ గ్రూప్లో క్లాస్ విత్ ఇన్ క్యాస్ట్ అనేది ఎమర్జ్ అయింది. ఓకే, సో దానివల్ల ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎక్కువ జాబ్స్ తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళ పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ కన్నా ఎక్కువ జాబ్స్ తీసుకుంటున్నారు అనే డిబేట్ స్టార్ట్ అయింది. కాబట్టి వీసీ సబ్ కేటగరైజేషన్ గురించి డిమాండ్ జరిగింది. ఈ సబ్ కేటగరైజేషన్ అండ్ ఎస్సీ సబ్ కేటగరైజేషన్ కాదు, ఓబీసీ సబ్ కేటగరైజేషన్ కూడా ఉంది. డిమాండ్ ఫర్ ఓబీసీ సబ్ కేటగరైజేషన్ దట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్. దెన్ సబ్ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ఎస్టీస్ వాజ్ ఆల్సో దేర్. సో ఫస్ట్ మనకు పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సబ్ కేటగరైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. ఈ సబ్ కేటగరైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడానికి వాట్ ఈస్ దట్ సోషాలజికల్ అండర్స్టాండింగ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు see. So social issues in Telangana. So when we are talking about social issues in Telangana, what is this vetti? What is this bonded labor? So vetti, social cultural significance. What are the social conditions and cultural conditions led to the formation of this vetti, bonded labor? So Jogini and Devadasi system. So what is the difference between Jogini and Devadasi system? So what conditions necessitated for this Jogini and Devadasi system? Okay, so migrant labor issue. Telangana's migrant labor issue enti in Telangana also, the areas where arid cultivation is there, where water deficit regions ఉంటాయి చూడండి. కల్టివేషన్ అంటే లేక్స్ లేకపోవడం, వాటర్ యాక్సెసిబిలిటీ లేకపోవడం, లేకపోతే రెయిన్ఫాల్ తక్కువ ఉండడం ఏరియా. అందువల్ల చూడండి తెలంగాణలో మహబూబ్ నగర్ వాళ్ళు ఎక్కువ మైగ్రేట్ అవుతారు మహారాష్ట్రకు, గుజరాత్కి. సో ఈ మైగ్రేషన్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, మైగ్రేషన్ రీజన్స్ ఏంటివి? So this you have to understand. So child marriages in Telangana, social movements in Telangana. What are the different social movements in Telangana? Tribal peasant movement enti, women movements enti. So what different types of social movements in Telangana start ayyayi? Okay, next. Okay, social policies. Already have discussed this. Policies అనేది ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో చాలా మంది చదువుతున్నారు, కానీ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా చదవాలి అంటే ఒక పాలసీకి వాట్ నెసెసియేటెడ్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఈ పాలసీ తీసుకొచ్చింది, గవర్నమెంట్ ఈ పాలసీ తీసుకురావడానికి రీజన్ ఏంది, ఈ పాలసీ వల్ల సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది, కల్చరల్ ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది, ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది, దట్ అనాలిసిస్ ఈజ్ నీడెడ్. సో పాలసీస్, సో వాట్ ఆర్ ద పాలసీస్ విచ్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ ఉమెన్ ఏంటి, పాలసీస్ విచ్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఏంటి, ఏజ్డ్ వాళ్ళకి ఏం పాలసీస్ ఉండాలి, డిజేబుల్డ్ అని కాకుండా స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ అంటాం మనం. ఓకే, ఈ స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ పీపుల్ what type of policies is been formulated. So what are the policies which is for scheduled caste? So that is the reason why I said no, first section second section మీరు సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే the offshoots of first section and second section are third, fourth and fifth section. That broader understanding first section second section ప్రాపర్గా మీకు సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే ఏంటి, సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఏంటి, ఇండియన్ సొసైటీ సేలియన్ ఫీచర్స్ ఏంటి, సో సొసైటీని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుంటే. సార్ ఈ సొసైటీ అనేది ఎందుకు ఛాలెంజింగ్ అంటే చాలామంది యూపీఎస్సీలో కూడా సోషాలజీ ఆప్షనల్ తీసుకోవడానికి చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఎందుకు అంటే సొసైటీ గురించి మనకి ఎంతో కొంత తెలుసు, కానీ ఇక్కడ ఛాలెంజ్ ఏంది అంటే మనం నేర్చుకుంది మనం కొన్ని నేర్చుకుంటాం, సొసైటీలో ఉండి సొసైటీ గురించి మనం కొంచెం నేర్చుకుంటాం, బట్ బుక్కిస్ట్ నాలెడ్జ్, అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సొసైటీ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో అది నేర్చుకోవాలి. సో కొంచెం మనం నేర్చుకున్న దాన్ని వదిలేసి కొత్తగా నేర్చుకోవాలి. కొత్తగా నేర్చుకోవాలంటే క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించే మాట్లాడతాం, కొత్త డైమెన్షన్స్ నేర్చుకుంటాం. అంటిల్ అన్లెస్ యూ ఎక్స్పోర్ట్ 360 degrees అండ్
360 degrees అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ అర్థం చేసుకోకపోతే దీంట్లో ఎక్కువ మార్క్స్ రావు. అందుకని చూడండి, సొసైటీ ఈజ్ వెరీ స్కోరింగ్ ఏరియా, బట్ everyone cannot score good marks because everyone will not have complete understanding of this issue. Once you have a complete understanding, scoring good marks in this area is very easy. So population policy and the policy of education, okay, first national education policy 1968 లో ఫస్ట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ 1986లో సెకండ్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా 2020 ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది. ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలసీ ఏంటిది, ఓకే, అండ్ యూ సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలసీస్ ఇన్ ద న్యూస్. ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలసీ అనేది ఇప్పుడు గచ్చిబౌలి అదే హెచ్సియు ల్యాండ్స్ ఇష్యూ జరిగింది కాబట్టి ఎగ్జామ్కి ఎన్విరాన్మెంటల్ రిలేటెడ్ పాలసీ ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో పాలసీ ఆన్ హెల్త్, పావర్టీ ఎలివేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు, వీ విల్ సీ, దిస్ ఈజ్ how we will be studying in our classes. I hope by listening to this lecture you have, coming to the first arguments, okay, you might have understood what actually the syllabus contains and what type of areas to be focused. Okay, hidden areas enti avi ela explore cheyali, and relevance of this syllabus for ethics paper also. అలానే how to prepare key areas. So key areas ఏంటి, దాన్ని ఎలా ఫోకస్ చేయాలి, రిసోర్సెస్ ఏంటి. సో దిస్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్ అండ్ స్ట్రాటజీ టు ఇండియన్ సొసైటీ అండ్ essay. I hope you have enjoyed this lecture. Thank you for watching. And Abhiram IAS Academy is continuing this orientation session and classes kuda start ayyayi. So any interested students, please come forward and take admission. Okay, thank you.